All right, hola, chicos, chicas. We've got looking at a speaking check for Unit 5, Unidad 5.1, and looking at, number 1, ¿Cómo estás? How are you? So estoy bien. Así, así, más o menos. Number 2, ¿Cómo te llamas? What's your name? Me llamo Mr. Mac, for example. Number 3, ¿De dónde eres? Where are you from? Soy de Minnesota. Number 4, ¿vives cerca de la escuela de Lake? Do you live near Lake? Sí, yo vivo cerca de la escuela de Lake. Number 5, ¿vas a comer en la cafetería mañana? Sí, voy a comer en la cafetería mañana. Number 6, ¿tienes que hacer la tarea? Do you have to do the homework? Sí, siempre tengo que hacer la tarea, for example. And then number 7, ¿prefieres café más que agua? Do you prefer coffee more than water? Sí, de vez en cuando yo prefiero café más que el agua. Okay? Buena suerte, do some practicing.